kifo naye tuone very soon. Mimi ni msem true, yeye ni msem true. Sidhani kama kuna kitu itafanya tu kuja tufungue hapo padlock. Alafu hiyo wakati tuseme pengine kifo ikituonyesha tutakuwa tumekuwa wazee, ile yenye hatuhitaji kuhanya tena. So that padlock will be there for life. No kiss. Chum. Okay, so we now press the padlock, lock it. So in 3, 2, 1 and bro, uko sawa kutupa ufunguo ama unataka kwenda kuchukua padlock yako ishie zako nyumbani? Siko ready to tufungue ile padlock. Hello guys, it's your boy official Flexis and I'm back again with a new video, and of course this is the best loyalist show here in Kenya. And today guys, tuko Old Ferry place naitwa Padlock of Love. Mnajua Padlock of Love is a place where couples come, lock a padlock and throw the key inside the ocean. This is like just a vow, and today I've brought in my couple, one of my best couples. Watu wa nguvu sana, kujeni hapa, acheni kujiweka mbali ni kama hatujuani. Sawa, kuja hii side. Yeah, so umeamua kwenda wote, sawa, haina shida. Haina shida. So I'm here with, unaitwa nani mami? Cindy. Sema jina yako watu wakujue sasa kabisa. Yaani wakujuenge majina yote. Yote. Cynthia Kahuga. Cynthia Kahuga. Unaitwa nani ndugu? Mimi naitwa Masinde Eagle Dena. Huyu ni Masinde Eagle Dena na tuko na Cindy Kahuga. So guys, last week was your anniversary. Tulifanya nyuma ya tent. How do you feel now? It was anniversary ngapi? Ya tatu. Third anniversary. Yeah. Who comment on that? Miaka 3 man, hapo chini ijakuwa rahisi, lakini finally ndio imefika 3 years and some 1 week. So guys, these guys have been having their relationship for the past 3 years and 1 week. And today guys, these guys wameamua kufunga padlock. I'll pin the link to their channel in this video hapo kwa description dakika hiyo. The first comment itakuwa ni link yao. Go subscribe to their channel, watch what they are doing. Mazee tuinuane pamoja. They are the only couple from the coastal region. How did you reach to this conclusion? It's now time to lock your padlock. Okay, how can I explain it? I just saw it's better if we could at least have that extra bond apart from the bond that we have, the physical. At least we should have some physical bond. No. And the fact that we're starting a YouTube channel together means that we have so many things to do together in future. So I just saw it's better we come here, lock this thing, so that we protect this future. Is separate at all costs. We are going to lock it. Yeah. Mami, we mwenyewe kufikia haya maamuzi, what crossed your mind kabla yani uamue ni sawa twende tukafunge basi? Hey. Okay, like at first when alikuwa ananiambia I was disagreeing with him because I read somewhere watu walikuwa na comment negative about Padlock of Love. So I was like, what if pia sisi tuende tupatwe hivyo alafu tuambiwe manini, unaona, that mentality kakua. But at the end of the day I felt it's okay kama tuna lock padlock, at least it will be better. Unajua utakuwa umenini alafu those promises ukitaka kufanya kitu wrong, you remember what you promised there, alafu kutupa hiyo kifungu, unajua it will affect you someday. Because I think hiyo kufunga Padlock of Love inafanya trust inakuwa strong. So okay, for these past 3 years we've done with you some loyal tests. There have been occasions where mkakosana, we tried ourselves mpaka tukawarudisha tena pamoja. Do you think the period yenye mmekuwa pamoja now after reunion
issues zimeisha kabisa ama kuna issues zingine moja moja? Tangu hiyo wakati mpaka saa hii hatujakuwa na issues, tumekuwa sawa and I pray tuendelee kuwa hivyo. Yeah. Bosi wangu hakuja kuwa na issue yote tangu hapa hivi period sasa vile imekuwa hivi? Mimi naweza sema hakuja kuwa na issue yote tangu tuanze kudate. Hakuja kuwa na issue yote kabisa. Na sidhani kama tumewahi sana. Okay, kuna disagreements in relationships, people stop talking, but kukosana hiyo ni kitu yenye sidhani kama imetutendekea sisi. Hatujawahi kosana tuka break the heart that we once joined together. It's still intact. However much saa zingine wanajaribu kuongeza some bits of black, the heart still remains red. Yeah. So just for a record of someone who's watching this video, I want you to describe your girl so that mtu pia akienda kufikiria kulock na demu wake at least ajue kuna description fulani yenye context ya huyu inakufanya ubelieve kwa if you lock the padlock out haikuwa na issue nyingine. Yani just describe your girl, how she is, why you love her, why you chose her over a million ladies, you know. Okay, all I can say about that question is I don't have a specific reason for loving her. I love her because of who she is, her heart, her behavior, like she's good fearing. Okay, siwezi sema nampenda juu ya hizo facts, but vile nilianza kumpenda, vile tumekuwa tuna date nini, nimekuja nimeona properties nyingi zenye ako nazo. Like she's so understanding, anaelewa. She's a lady you can sit down, muongee, you have a deep conversation, talk about something serious in life, talk business nini. So like kitu ingine si party girl, not that. Hey, waka saa ngapi? Unapata wengine? Hakuna kitu kaa hiyo. No. So like ni msetu amechill, like ametulia tu, mapenzi na flow tu, yani hivyo tu. Mami, describe your boyfriend. Okay, I can describe him like, as we all know, love is when someone asks you why do you love him. No, hiyo swali ni ngumu kujibu because unajua love ikitoka kwa heart hakuna reasons that why I love this guy nini, but most we upenda kwa sababu anakuanga mse understanding, of which unapata most men hakuna, unapata ni wachache sana, lakini yeye like ananielewa venye niko, unajua. Yeah, that's why I love him. Now we're going to lock the padlock and okay, these are some of the facts about the padlock. Ni kuwa if you lock the padlock na siku moja mkuje mkosane, mtu mwenye amekosea mwingine yani mwenye anataka muachane sharti aende kwa bahari aogelee atafute funguo. Another fact is in case one of you dies, God forbid, ule mwenye atakuwa amebaki ndiye atakuja kukata kufuli aende atupe kwa bahari, then arudi tena kwa streets akuja na dem mwenye atakuja kulock ingine. I hope nothing amongst those things zenye nimetaja will happen to you guys. I pray that. Amen. So kama unapanga ku break up na Cindy, in any case ukwe tayari kwenda kuogelea. Na leo tunaenda, I think tutaenda kutupana pale so that we throw it deep mali kuna ferry peke yake, hakuna watu ingia huku swim mpaka huko. So mimi nawaambia tu yani it should be an informed decision kabla tuende tufungie hiyo kitu, sababu ni kitu fulani yenye ni kama vo, yani ni kama kiapo fulani umekula. Mimi sina issue juu kifo naye ituone very soon. Mimi ni msem true, yeye ni msem true. Sidhani kama kuna kitu itafanya tukuje tufungue hapo padlock. Alafu hiyo wakati tuseme pengine kifo kituonesha tutakuwa tumekuwa wazee, ile yenye hatuhitaji kuhanya tena. So that padlock will be there for life. Yeah. So without much ado, so we'll go directly to the place
Fungue padlock. Who is having the padlock? So guys, tunafunga hii kitu. It is one of the news zenye zina trend Citizen everywhere. So sisi tunaifanya real, yani tuko hapo hivi kwenyewe. So ujeni twende. So sijui tutaenda hapa hapo ya. Manu kuja, hiyo nini utaenda hii side ndio upate vizuri. Yeah. So tafungua hiyo. Mta choose gani? Where do you choose over the nini? Chagua hapo nyuma umeweka mapenzi ama namna gani babe? Kwa hiyo ndio. Lakini wao funga ingacha tu. So enda pale hivi ndio upate nini tu tupate vizuri. Kuja hapa mami. So I want you guys to choose where you're locking your padlock. Kuna hapa chini, kuna hapa, kuna hizi, then kuna mwisho juu. Bebe unaonaje? Tufunge mwisho juu na mapenzi kae juu. Kule ni mbali. So hapa kwa hii tumina hapa si ndio? Hapa kuna mapenzi mingi sana. Haya ni sawa basi tufunge kwa hii. Sawa, so you can open the padlock, then you put it here, mwekele wote vidole, yani wote mnaipress, mnashirikiana kupress, then uchukue fungu moja umpe, fungu moja unipe, fungu moja ubaki nayo. We all head to the beach kwenda kutupa funguo. Okay. So you can open it, then utugawa funguo. Ready babe? Are you ready for this? What else? Una tense why? Why? Ana tense why? Ugopi kukiss mimi mbele ya mama mkwe. Mama mkwe mgani? Sisi moja tutaoana. Anyway, just before we tie this padlock, okay. All I can say to my love is Koja kwanza, you'll just say it. So you can put here the padlock. We lock first before we go. Yeah, we put here like your both fingers will be on the padlock. Then you now say before you pray, you press. Okay. Naipata? Let's do this. They chose here, no problem. Let's do this, babe. So mtaiweka hapa. Ni hapa ama hapa ndio mnafunga? Fungira hapa. So zungusha hivyo. Usipress. Mweke naye kidole mali anafinyilia. Mimi nashikilia hivi, yeye atafinya chini, mimi nitafinya juu. So there are some of the promises or hapo iko sawa. So there are some of the things you have to tell your girl before you lock. Forget. What would you like to tell her? Like this is now your vow. What would you like to tell her before you press the padlock? This is a sign of peace to my heart. No. When I tie this, I just know that I'm secure for the next 100 years. I'm very safe from AIDS, early pregnancies, and every stuff like that. You see, it's you and you alone I trust. I want us to do this together, man. We're going to start our YouTube channel. May it prosper with love and efficiency. We should never come to break up though. Because I'm doing it from my heart. And not from my physical nature or from my surroundings, or no situations have led me to do this. I just actually want to do it from my heart. So when we tie this, it comes with responsibilities. It comes with responsibilities, many responsibilities that we need as a couple to fulfill. So let it not come to a fail. We hope that everything that we pray as locking this padlock will be full and be very good. Okay? Manu, so record. Cindy, what do you have to tell your boyfriend before you press the padlock? For that,
I promise to love you with all my heart, with all my mind, with all my soul, from now and forever. Yeah. At first, when I decided to do this, it was a sign of symbol of love, and I promise I'll forever love you, I'll cherish you, and I'll adore you. I think our relationship, not I think, but I'm sure God has already decided it. You don't have to worry about anything. I'll forever be yours. Continue. I'll forever be yours in everything. I'll be by your side. I love you. I love you too. There's no kiss. Oh, chum. Okay, so we now press the padlock, lock In it. So in 3, 2, 1, and so from here we go directly to the beach. I mean, at the offshore we go through the key. So you see, guys, this is my key. Kila mtu aonyeshe key yake. This is my key. This is her key. Yako unatupa. My key is here. It's hiding itself. Well, it's hiding in the heart. So we're going to take the second vow huko kwa beach. Tukitupa hizi funguo, we'll make sure tunazitupa place hakuna mtu anaifikia. So our director will just cut the video, then tupatane huko chini. We can win The happiest woman in life. forevermore. So guys, tuko hapa sasa at the shore of Old Ferry. Mkiona huko hivi you see the Kilifi Bridge. It's a place yenye kama hiyo bridge haiko huwezi ingia Kilifi. I mean huku okay, Kilifi town huwezi ingia kama utapita kwa hiyo bridge unless utumie boat. And I think this is now the last vow you're taking, eh? Mami, uko tayari kwenda kutupa ufunguo ama unataka kwenda kufungua kufuli? I'm very ready to throw the kifungu. So uko sawa bro, uko sawa kutupa ufunguo ama unataka kwenda kuchukua padlock yako ishie zako nyumbani? Mimi siko ready to tufungue ile padlock. Mimi niko ready na niko ndani na niko twende manzi. So they say ladies first, lakini in this case mimi ndio ndakuwa kwanza, then I should be the last. These guys should throw, mimi nitupe kwanza, I show them, then ya pili ni hao ndio watatupa ya pili. So here is the key, yeah? This is the key. And cause natumia mic, so I'm using my microphone. So I'll be the first one to throw the key. Then the mali nitatupa, yani let my height, ama ndasemaje, my height ikuwe kama ndio kidogo, yenu iende deep kabisa. Lakini so in 1, 2, and that's my key. So mimi nitakuwa hapa hivi. Kiawe kwa. Sawa, chukua doroshi. So sijui mtatupa wote pamoja ama mtatupa wote pamoja ama sawa. In 3, unaopata vizuri? 3, 2, dan rudi nyuma kidogo hivyo, alafu sinde usimame hivi. In 3, 2, and let's go. Sindi hayo tu hapa tu. So tell us how you feel after doing all this. I'm the happiest. Sijui ni kuchukua tu tuogelee sasa. Yeah, so kuna pale yacht, you can go there. Hapo swim, hapo ni kukula na kupula na kuplaia maisha.
kufurahia maisha. So thanks guys for watching this video. I'll pin the link to their channel in this video hapo kwa description dakika hiyo. The first comment itakuwa ni link yao. Go subscribe to their channel, watch what they are doing. Mazee tuinuane pamoja. They are the only couple from the coastal region. Ukisikia coastal couple ni wao. Hakuna couple ingine huko dunia ya coast, ama kuna ingine? Hakuna manze guys, yani sisi ndo couple huku hivi, sisi ndo kusema. So endeni huko subscribe, like, share, comment, watch our videos manze, to grow wote pamoja ama namna gani? We love you. Cindy, you have anything to tell people? Subscribe to our YouTube channel. So guys, this couple again tunaipeleka Diani. They are the best couple we've had in our channel. So we are taking them to Diani possibly next weekend. Atuombe Mungu inshallah. Pia nami nita introduce girlfriend within the same period before tuende Diani. So in case mkiona analeta dem kwa channel ikisema this is my soulmate, mjue sasa the journey to Diani itakuwa ready. Thank you so much for watching. Comment this video, like, share with other people wajue Padlock of Love inamaanisha nini. We love you, keep supporting us. Much respect to you. We're always doing it in a savage. You can do it professional and then